จะร่วมตอบคำถามพร้อมกับคุณมาเรียด้วยผมส่งให้คุณมาเรียนำเสนอข้อมูลก่อนเลยครับเชิญครับ Yes. Good morning, everyone, and thank you for joining us in this update for the second quarter performance of the company, TPI POLENE. We divide the topic into four. We have background, review on the quarter results, trends and outlook that we see, and also our development in ESG. So in the assets and features, it's almost the same as before, with a few changes that I would like to convey. One is in our energy and utilities division. We now have completed the switch of one boiler in the coal power plant. This is an ongoing project. We have the agenda to complete 150 megawatt by the end of 2025. And then we also have begun our rollout for the solar farm. The target capacity is 73 megawatt DC basis. Convert to AC, that is 61 megawatt. The full COD for this whole project will be June 2025. And all of the output is already signed up in the PPA. We have also completed the installation of a solar roof, which has a capacity of 5 megawatt. The wind farm that we announced last time is under technical review, and we will update you on this one. Also in TPI POLENE Power, we are building or constructing new sorting facilities in 2 locations. So we will update on you on this one in the completion and the capacities. In the specialty polymer, there's no change or new development. In the cement, new development as well. But I would like to highlight to you that because currently we are selling or producing green cement, wherein the clinker content is lower. So we should start off with a clinker capacity, and our total clinker capacity is 10.8 million tons. And based on our product composition, OPC, mortar, hydraulic cement, and so on, that 10.8 million tons can convert into 13.5 million tons capacity of cement. It is important to distinguish these two numbers because we are continuously moving towards lower clinker content cement. We call them green cement. Our product suite is the same. Cement product remains the biggest component, and TPI POLENE Power is now second, replacing the chemicals as a bigger contributor to the revenue. So in the beginning of the year, we said that we will push green products continuously. We launched this in June last year, and we are also pushing this environmentally friendly and very good quality fiber cement product, and also the agri product. So of all the 3 product groupings, the 2 green cement and also the fiber cement is the one that is helping our revenue as well as our margin. We are quite slow in pushing these agriculture-related products. It requires education on the part of the farmers. In terms of performance, our cement construction material division has seen a lower EBITDA margin in the second quarter of this year, partly because of slower sales and lower price, but also because of the lower foreign exchange gains. We include the foreign exchange gains into the calculation of the EBITDA. In terms of petrochemical, you will see a significant increase in the EBITDA margin of the petrochemical side. This has 2 parts. One is the very strong margin contribution from our nitrate business, and also from a mild improvement in the chemical margin, specialty polymer. As you can see, our margin is not, even in the construction material, our margin is still okay compared to the other 2 manufacturers. And in the specialty polymer, our margin is much better than the other players in the industry. That said, you can also see our valuation as actually in the lower range of the valuation in the market. You can see how much discount we are trading relative to the other construction material companies, and even our power is subsidiary is much cheaper than the other power entities. In terms of yield, we are at the higher end of the range for both TPI POLENE and TPI POLENE Power. The recent sell-off in the market caused our severe share price correction, and this was mainly triggered by the negative market sentiment that everyone is familiar. And then in the second quarter, there was a thing that happened in the utility sector, an issue with one of the producers relating to the expiry of the other. And because of that, TPI POLENE share price, which has been outperforming, was dragged down. TPI POLENE Power, and this had a knock-on effect on the mother company, TPI POLENE, because in the case of TPI POLENE Power is the biggest profit contributor. We have declared dividends last week, and for the first half operation, we will be paying 0.2 baht for TPI POLENE. This is a lower dividend payout ratio of 28% compared to last year, and translate into a prospective yield of 1.7%, not annualized. For the TPI POLENE, we're going to pay 0.9 baht, and that is a payout ratio of 49%, also slightly lower than the payout ratio compared to last year, and this translates to a yield of 3.1%. Please bear in mind that this is just interim, and so we will wait for the second half performance to see how we end relative to last year in terms of dividend payout ratio. So the second quarter performance, you can see that our revenue from sales of goods was down significantly year on year, and this is a continuation of the trend we saw in the first quarter. On a Q-on-Q basis, it's down less, at about 3%.
We manage our costs. So our costs actually dropped more than the drop in the revenue. However, our profit, and this helped our profit, but then as you see down the line, you can see our increased finance cost on a year-on-year basis, and also the increased tax expense. The reason for the increased tax expense is the expiry of our tax loss carry forward. So we have to pay more tax to the government. FX loss is much less, and the profit drop is linked to the drop in top line, much more than the drop in the increase in cost and finance cost and tax expense. EBITDA-wise, we are down 8% year-on-year for the second quarter, but on a quarter-on-quarter basis, we are actually slightly better. Now, if you look at the performance, profit for the period, excluding the foreign exchange, you would see that we dropped 37% year-on-year, but we are actually up 39% quarter-on-quarter. So it would seem, based on this performance, it would seem that our bottom was the first quarter, at least for this year. The first half is basically the same picture as the second quarter. This is the composition of our revenue and EBITDA in the second quarter. In terms of revenue, construction material is 58%, but in terms of EBITDA, it's only 35%. And utilities, the energy side, this is TPI POLENE Power, is 22% of our sales and contributes much double into our EBITDA by 46%. Take note that this is on group basis now, because if you look at the report of TPI POLENE Power that is standalone, you will see a slightly different number. So in terms of EBITDA margin, the construction materials EBITDA margin improved 20% in the first half, and specialty polymer dropped to 21%. Utility is very resilient and stable. Overall, we are 28% in the first half. In terms of asset, a bulk of our asset is in the construction material. So we need to work harder on the construction materials so that we can squeeze more EBITDA margin from this one. And in terms of utilities, it's still around 1/3 of our total asset. In terms of asset, this is where we are doing some capex. On a year-on-year basis, we have grown our asset 11% for the construction materials. Specialty polymer is 45%. It looks quite big because the base is quite small. We are doing some R&D related new technology and new product activities there. And in terms of energy, it's 27%. So the bulk of our capex goes to construction materials and to energy. And in the case of construction materials, most of the capex are related to ESG and also efficiency programs, whereas in the energy and utilities, the capex really is towards the conversion of the 150 megawatt core power. So this is, in terms of EBITDA assets, our total return is around 2.9, but this is not annualized, so you keep that in mind. So let's talk about the margin trend. Construction material margin is still lower than last quarter. This is EBITDA margin, as I mentioned to you. This includes foreign exchange gains element. If we strip the foreign exchange gain, this decline would be much less, which is consistent with the view that we bottom in the first quarter. In terms of specialty polymer, 26%. This is 2/3 of this is from the nitrate, and 1/3 of this improvement is from the specialty polymer. Utilities, EBITDA margin went up to 60%, above our long-term average of 57%, and this is largely because of improvement in production. For the group, we are 28% on the second quarter, and on the first half, we are 28%. Now, this is the power. As you can see, our output in the second quarter is around 59% of the utilization rate, and very close to the peak of 65% utilization rate. So this is our agenda that we will continue to improve our throughput of the power plants, even with our continued modification program. So the EBITDA is lower year-on-year because of the well-known fact that the FT is lower as well. Our financial condition, the net debt is 68 billion. That is slightly higher than the first quarter. Our net debt to EBITDA is 6.8 times, higher than our target, but we think that this will improve going forward. In terms of equity, debt to equity, we are 1.1 still. Also, this one is lower than our internal target. Our high leverage is partly because we continue to hold high cash balance, because we remain conservative in the outlook of the financial sector, and that we have pending capex, and we don't want our capex to be delayed because it's tied to medium-term and long-term targets relating to environment and our ASG basically. So for trends and outlook, what are we seeing nowadays? You can see on a per unit basis, the price of the various types of cement is a little bit lower in the second quarter compared to the previous, but still higher than the low of first quarter of 2022. In the case of building products, building material, this is where we have the fiber cement. If you remember, the price over there on the group basis is higher, is quite high and continuing to improve on a quarterly basis. Specialty, the price is still very depressed. You can see we are like almost more than 30% off the second quarter of 2022. The recovery that we were hoping, we started to see in April in terms of prices, did not continue and still very lackluster. And our nitrate is still quite high in terms of historical average, but also moderating a bit. Power, nothing new there. This is all FT related and also other, because two projects expired
saw the other expiry a year or so ago. Our MSW is very stable. This since you know that we sell MSW converted to RDF to Tpipl POLENE, this is also the price for our revenue, and this is the price of our raw material. The better news, I guess, is that the price of coal is still very much stable in the region. So I think the input pressure on our cement division will not be felt for this year. So what are the others? The other variables that we are watching? One is private construction. This is collected by a broker, and there is an improvement in the pre-sales for the top residential developer. But you can see that the distribution of the improvement is very uneven, signaling that the improvement is still very at the early stage. In terms of launches, you can see it's still going down for both the low-rise and the condos. So residential activity remains quite depressed. But we hope that the lower interest rate regime that everyone seems to be expecting will help lift demand for property projects, and also will result in the banks becoming more open to lending to the property, because most of the property purchases here is financed by loans. In terms of government activities, you can see we had an anticipation of increased spending by the government after the release of the budget, right, at the end of April. But you can also see that it's coming down again. This is true for the government, and it's also true for the state-owned enterprises. So the good news is that the large contractors, who are our customers also, is seeing a very good order book movement with CK signing up the MRT Orange Line, and STEC already, signed up a lot of projects last year and is likely to sign the contract for the Utapao Airport. So with contractors looking busy, this will help improve the domestic demand for cement. But bear in mind that the other side, which is government and also residential, is still quite weak. Now, overseas is something that we can see as a source of potential help in terms of volume. We are looking at Indonesia is investing. Dubai is also investing. Indonesia has two big projects, the seawall for Jakarta and the new city in Nusantara. And then Philippines is also going aggressively in the infrastructure. So what will this do to us? Philippines is our market. Indonesia is not. But what this will do is it will absorb the excess supply in the region, and hopefully can drive up the price of clinker, which is currently not attractive. In terms of the specialty polymer, there is no definitive thinking of a recovery for this year. But the good thing for us, at least, is that the EVA price still has a positive spread compared to the feedstock. But you can see it's not changing very much. And this is the third quarter outlook, our forecast for the price of the materials, and also for the price of the spread for the specialty polymer. You can see, well, it is not great compared to the 2022 and even 2023, but still we are doing much better compared to the polymer commodity grade products like HDPE and LDPE. Now, I would like to notify you on this one because at the beginning of the year, we said that for the full year, we target a higher grade EVA to be 80%. However, you can see in the first quarter, we are okay relative to the portfolio composition as per target. However, in the second quarter, we came down in terms of grades from high grade EVA to the general grade EVA. The reason for this is that we switched market from China to India because the price conditions in China was quite negative. And this is the reason why we are selling on a general grade EVA. General grade EVA is the one that is used mostly in higher end manufacturing. But we are still keeping our other targets in the specialty polymer the same. So we hope that the price in China, the general price environment will improve so that we can stay on our projection in terms of portfolio composition. But you note that our margin in the second quarter, a spread, EBITDA margin actually improved. And that is because of our switch into the Indian market. So for our CapEx, right, we said that we will be spending how much we said? We are already using up 78% of our full year CapEx budget. The reason for this is that we have projects that are accelerated and coming in the second quarter, and we also have new projects in terms of our cement factory. So highly likely that our CapEx budget will be a bit higher than we set earlier at the beginning, but we will keep this. There is no funding risk on this one because, as I told you, we are sitting already on a huge cash balance. Now, in terms of EBITDA, early this year we said our target is 11 billion. Right, and that our first half is only 45%. So there is a slight downside risk on our EBITDA guidance. And based on our earlier disclosure, this is how our EBITDA breaks down for our target. And this is the way the EBITDA for the first half is divided into various divisions. So you can work out the area where we could be a little bit short in terms of EBITDA target. Now, ESG, we have mapped our carbon neutrality, and we will hit carbon neutrality in 2043. And as of now, you can see most of our activities is on the efficiency and substitution of coal with MSW now. And by 2025, we will have completed our switch towards electrification in our logistics and our locomotives. And 2027, we will be working on CCU
CCS, and hopefully we get to 2043. Now, if you notice, you will see that we are talking about electricity from solar and wind under TPI POLENE, right? But this is actually a project that is owned by Power. The reason why we put it in here is because currently, in our cementation section of the cement production, we are buying power from the national grid. We will substitute that with power coming from renewable that is produced by Power. That is why it is in here, no duplication. So let us see how we did. In the first half of this year, our reduction in the greenhouse gas increased by 18.5%. And if we can maintain this momentum, we will be ahead of our target, yearly target in terms of GHG, right? And the area where we are doing really well is in the recycling of the effluents coming from our cement facility. So the reason I mentioned this to you is because a lot of our capex is related to ESG, and we are trying to reach targets. But that said, it's also true that these capex actually are not yet producing positive results, that is in terms of monetary contribution. This is TPIPP. There is not much of an issue here because it's a totally renewable base. And this is where we are in terms of carbon certificates. We have 1.5 million, and we are close to 500,000 tons of carbon equivalent is under certification process. So we hope that by the end of this year, we will have 1.9, close to 2 million units. We probably is one of the, if not the highest in terms of carbon credits. That said, there's no value in it. This is like an unrealized asset for us. And in terms of renewable energy certificate, this is tied to the solar and wind and totally renewable energy capacity, not including MSW. We now have 2.5 million units. We had 2.5 million units in 2023, and we hope to hit around 3.8 million units by the end of this year. So another potential asset that we can monetize if and when the price is right or the market is open. So same thing here. We from 440 megawatt for our power capacity, we hope to push this to 527 in 2026 and zero fossil. Okay, that ends my presentation, and we will go to Q&A, and Compressor will take care of the section. Thank you ครับต่อไปเป็นคำถามนะขอเริ่มคำถามเลยนะครับงวดไตรมาสที่2ที่ไทยโพลีนมีปริมาณการขายปูนซีเมนต์ในประเทศประมาณกี่ตันนะครับในไตรมาสที่2เนี่ยที่ไทยโพลีนขายปูนซีเมนต์ประมาณนะครับ 2.2 ล้านตันถ้ารวมเอ็กซ์พอร์ตก็ประมาณ 2.4 ล้านตันใน Q2 67ครับครึ่งปีแรกของปี67เนี่ยบริษัทขายปูนซีเมนต์ในประเทศแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตด้วยประมาณ 4.8 ล้านตันครับต่อไปคำถามต่อไปนะครับภาพรวมธุรกิจซีเมนต์ช่วงไตรมาส3ปี67ทั้งในแง่ปริมาณขายและราคาเฉลี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในไตรมาส3เนี่ยบริษัทคาดว่าวอลุ่มขายปูนซีเมนต์เนี่ยน่าจะเติบโตได้ประมาณสัก 3-5% เมื่อเทียบกับไตรมาส2นะครับสาเหตุหลักก็มาจากความต้องการปูนซีเมนต์ที่สูงขึ้นจากการเบิกจ่ายของภาครัฐสำหรับโครงการต่างๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยระดับราคาของปูนซีเมนต์เนี่ยก็คงจะอยู่ที่ราคาระดับเดิมหรือปรับขึ้นประมาณ 3-5% เช่นกันนะครับโดยมีเหตุผลหลักๆมาจากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในไตรมาส3เนี่ยจะดีขึ้นจากโครงการภาครัฐครับแล้วก็จากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะจูงใจให้ภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยกลับมาดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อไปนะครับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงก็น่าจะส่งผลให้มีความต้องการในการลงทุนมากขึ้นนะครับอีกทั้งโครงการ Digital Wallet ก็น่าจะเป็นโครงการหนึ่งถ้าดำเนินต่อไปเนี่ยที่จะช่วยทำให้ GDP ของประเทศเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับดังนั้นก็มีหลายปัจจัยที่จะทำให้วอลุ่มรวมของปูนซีเมนต์ใน Q3 และ Q4 เนี่ยน่าจะเติบโตได้มากขึ้นนะครับคำถามต่อไปเงินบาทที่พลิกกลับมาแข็งจะส่งผลให้โพลีนเกิด FX loss หรือไม่นะครับอันนี้ก็คงจะสืบเนื่องมาจากว่าบริษัทมีถือเงินดอลลาร์ไว้จำนวนหนึ่งนะครับโดยในไตรมาสถ้าผมจำไม่ผิดในไตรมาส2เนี่ยนะฮะเรามีบุ๊กFX ไว้ที่หมายความว่าทางบัญชีนะฮะ 35.9 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินบาทที่เป็นที่เราถืออยู่ก็อาจจะมีค่าลดลงคำถามน่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะเรียนอย่างนี้นะฮะการอ่อนหรือแข็งค่าของเงินบาทเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับของวันที่ปิดบัญชีซึ่งณปัจจุบันก็บาทมีการแข็งค่าขึ้นก็จะส่งผลให้มี FX loss เกิดขึ้นบ้างแต่อย่างไรก็ตามในภาระดอลลาร์ที่เราถือในมือเนี่ยมันก็สแควร์ไปด้วยภาระค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งทางกลุ่มมีภาระค่าใช้จ่ายสำหรับสัญญาที่เราไปลงนามในการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับทั้งในส่วนของปูนซีเมนต์แล้วก็โรงไฟฟ้านะครับเป็นสัญญา EPC กับต่างประเทศเพราะนั้นตรงนี้มันก็สแควร์เรื่องของภาระFX gain loss ไปจำนวนหนึ่งนะครับคำถามที่ข้อ5นะฮะปัจจุบันมีการใช้ utilization rate ของกลุ่ม clinker เนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะyield rate ของการผลิต clinker นะฮะอยู่ที่ประมาณ 70-75% นะครับแล้วก็เรามีการหยุดชัตดาวน์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของคินนะครับแล้วก็มีการหยุดชัตดาวน์เพื่อปรับปรุงเครื่องจักรนะฮะเพื่อยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของโรงปูนของเราเช่นกันนะครับจากคำถามต่อเนื่องเนี่ยถามว่าเราปรับปรุงโรงปูนเนี่ยเพื่อยกระดับมาตรฐานแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายตรงนี้จะเข้าเป็นรายจ่ายทางงบกำไรขาดทุนเท่าไหร่ในปีนี้หรือไม่นะฮะรายจ่ายตรงนี้เนี่ยจะบันทึกเป็น capitalized เป็น asset นะครับแล้วก็ตัดจ่ายตามอายุที่เหลือของเครื่องจักรนะครับดังนั้นก็จะไม่มีเข้า PL ไม่เข้า profit and loss คำถามต่อไปนะครับ
โพลีนมีสต็อกถ่านหินประมาณกี่ตันนะครับกลุ่มโพลีนตอนนี้ทั้งโพลีนพาวเวอร์เนี่ยมีสต็อกถ่านหินอยู่ประมาณ 450,000 ตันนะครับ average cost ก็มีทั้ง 2,300 2,800 3,100 นะครับ average cost จริงๆก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ 2,900 ถึง 3,000 บาทนะครับถามว่าเวลาเราใช้ถ่านหินเนี่ยเราก็เลือกตัดเป็นกองไปบางกองก็จะมีต้นทุนสูงกว่าบางกองคำถามต่อไปนะครับทิศทางของธุรกิจเม็ดพลาสติกนะฮะ specialty chemical ใน Q3 ทั้งในแง่ของวอลุ่มแล้วก็สเปรดหมายถึงราคานะฮะรูปหนึ่ง EBITDA ของธุรกิจนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณมาเรียมีพูดใน presentation ก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เธอตอบเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคุณมาเรีย Yes, in terms of volume, we expect flat. In terms of EBITDA, we expect flat to slightly better. And for the same reason that we are focusing on other markets outside of China because the price environment in China is quite negative. ครับอันนี้ก็น่าจะหมดคำถามที่ถามมานะฮะเดี๋ยวผมมีเพิ่มเติมนิดนึงในแง่ของเรื่องนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับบริษัทเนี่ยในครึ่งปีแรกเนี่ยได้นำขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านหินในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์เนี่ยประมาณ 13% ของปริมาณความร้อนที่ต้องการนะฮะอันนี้ก็เป็นการลดการใช้ถ่านหินโดยใช้ขยะที่มีต้นทุนถูกกว่านะครับนอกจากนี้ได้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงกลั่นจำนวน 830,000 กว่าตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับหรือลดลง18%นะฮะในส่วนของGoing Green นะฮะบริษัทมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทเนี่ยได้เปลี่ยนรถจอดรถตักรถดัมนะครับรถขุดในเหมืองที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปมาเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดครับใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านหินโดยมีเป้าหมายที่ 25% เปลี่ยนรถไฟฟ้าขนส่งปูนซีเมนต์และคอนกรีตผสมเสร็จนะฮะเป็นรถไฟฟ้าหมดจากรถสันดาปครับเราผลิตวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนนะฮะเราใช้รถไฟฟ้าในการปฏิบัติงานภายในโรงงานแล้วก็เริ่มเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าสำหรับฝ่ายขายไปการตลาดอย่างนี้เป็นต้นเราใช้โฟล์คลิฟต์กับไฟฟ้านะครับในโรงงานในส่วนการพัฒนาชุมชนและสังคมเนี่ยบริษัทได้ดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนนะครับต่อผู้มีส่วนได้เสียครับโดยให้ความเคารพสิทธิของลูกค้าเป็นต้นนะครับให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการจ้างงานแล้วก็สนับสนุนโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับในด้านธรรมาภิบาลนะฮะบริษัทเมื่อวันที่12 กรกฎาคม 2567เนี่ยบริษัทได้รับสถาบันไทยพัฒน์ได้ประกาศให้บริษัทติดอันดับ ESG 100 ประจำปี 67 เป็นปีที่ 3 นะครับตั้งแต่ 65-67 บริษัทก็ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันไทยพัฒน์ให้ติดอันดับ ESG 100 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและก็ธรรมาภิบาลเป็นต้นนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆอีกมากมายก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีคำถามเวลาหมดแล้วนะต้องขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะครับนักวิเคราะห์ที่สนใจให้ความสนใจในบริษัท Tpipl Q2 จำกัดมหาชนครับเราพบกันใหม่สำหรับผมผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปีนี้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ